Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewo Maulana Yusuf and I am from A1 2020 with student number 2022-0126. Here I will explain about cooperative principle, or in bahasa we call it prinsip kerjasama. According to the expertise, H. Paul Grish introduced the cooperative principle in his 1975 book that having title Logic and Conversation. The principle is based on the assumption that participants in a conversation cooperate with each other and usually attempt to be truthful, informative, relevant, and clear in order to facilitate successful communication. Jadi dalam bukunya seorang ahli bahasa bernama E.H. Paul Grish memperkenalkan prinsip ini pada tahun 1975 dalam bukunya yang berjudul Logika dan Percakapan. Dalam bukunya prinsip ini didasarkan kepada asumsi bahwa si partisipan dalam pembicaraan saling bekerja sama untuk membentuk sebuah percakapan yang relevan, informatif, dan meaningful atau memiliki arti atau makna dan saling mengerti satu sama lain. And then for the cooperative principle in communication, Grish expanded on his cooperative principle with his 4 conversational maxim. He based the maxim on the idea that in order to facilitate successful communication, it is necessary to say enough to get your point across, be truthful, be relevant, and be as clear as possible. Jadi si Grish ini membagi prinsip kerjasama ini menjadi 4 poin utama, yaitu atau 4 poin maksim. And then for the 4 conversational maxim are the maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevant, and then maxim quantity, relevant, and then maxim of manner. Let's take a look of one of them, one for one. The 4 maxim of cooperative principle. The first maxim is maxim of quality. You should only say things that you believe that is true. You believe that there is the fact. For example, the capital of United States is Washington D.C. We all know that the capital of USA is Washington D.C. And then for the maxim of quantity, you should make your contribution to the conversation as informative as necessary. So in this example, I have a dialogue that having the participant one speaker A and then speaker B. Speaker A say, do you know if Kathy got on okay with her exam? And then speaker B say, yes I do. She did really well and got an A. Di sini kita lihat maksim dari quantity ini sebenarnya jawaban yes I do juga sudah cukup, tapi untuk menambah informasi yang lebih spesifik lagi bisa ditambahkan kuantitinya, yaitu dengan menjawab she did really well and then she get A in her exam. Jadi ini adalah sebuah penjelasan lanjut dari jawaban dari si speaker B tadi yang sebenarnya bisa saja menjawab yes I do saja. And then for the maxim of relevance, you should only say things that are relevant to the conversation. You say A, the point must be match with your say, that is A, and then the point that following that is matching with A. This maxim help keeps conversation on track and prevent
prefer random conversation that lack continuity. The maxim of relevance also help us to understand utterance in conversation that may not be initially obvious. Jadi di sini maxim of relevance juga bisa membuat kita mengerti beberapa hal-hal relevan seperti imbuhan dan yang lainnya. Di sini saya ada beberapa contoh. In this example, I have speaker A and speaker B, like the last example. Speaker A say, "Do you think Leo is dating someone now?" And then speaker B say, "Well, he goes to Brighton most weekend." In this conversation, dalam percakapan ini dijelaskan bahwa apakah kamu pikir Leo sedang bekerja dengan seseorang? Lalu si speaker B menjawab, "Well, he goes to Brighton most weekend." Jadi di sini secara tidak langsung speaker B menjawab bahwa kemungkinan dia itu sedang pergi liburan dengan seseorang yang disebutkan oleh si speaker A sedang menjalin sedang melakukan kegiatan kencan. Jadi inilah yang dimaksud maksim relevan. Jadi suatu informasi yang terkait dengan hal yang ditanyakan atau hal yang sedang dinyatakan oleh seseorang. And then we have last maxim of manner. Maxim of manner, you should avoid obscurity or ambiguity. Kamu harus menghindari hal-hal yang tidak jelas atau ambigu. And then you should be brief and orderly. Kamu harus berani and sesuai dengan makna yang telah dipaparkan. You should try and be as clear as possible. Kamu harus mencoba untuk sejelas-jelasnya dalam melakukan percakapan. This maxim mainly refers to the choice of word you use. For example, we should avoid using big or overly complex words we know our listeners won't be understand, and we should try our best to be concise and coherent. Jadi di sini maxim of manner ini menekankan kepada kejelasan dalam berbicara. Mungkin sedikit beda tipis dengan maxim relevan, tapi di sini maxim manner lebih menekan kepada kejelasan dalam kata-kata yang dipakai. Jangan bersifat ambigu, tidak jelas, atau bahkan keluar dari konteks. And then I have example in this. I'm writing an essay on metonymy. It's a type of figure of speech. Here the speaker knows that it is possible that the listener doesn't know the term metonymy and decide to give a quick explanation. Jadi di sini artinya si penutur tahu bahwa itu bisa saja mungkin si pendengar itu tidak mengetahui materi metonymy dan memutuskan untuk memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas agar mereka mengetahui.